Итак, снова всем привет. Мы продолжаем Dragon Age. Название сложное. Страж завесы. Или как-то так. В общем, я вернула обратно эту прическу. Ничего с собой не смогла сделать. Мне ничего не понравилось. Тыкалась. Все вернула обратно. Угу. Ну, мы идем по заданию. У меня все еще болит зуб, так что придется потерпеть. Whoa. Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Угу. Окей. Уровень 2, нажмите К. У меня уже плохо. Дуэль. Завесная разведка. Саботаж. Угу. Так, разбойник, та-та-та. Удерживатель его как мышь, да? Так, это, ага. Взрывная стрела, ПК и МЛК. Хитрые маневры. Ответный удар во время защиты. ЛКМ, Shift, ЛКМ или ПКМ. Мне бы сначала научиться. Угу. Вы теряете на 35% меньше импульса. Все. Так, отлично. Значком время со временем становится недоступным. Ага. Интересно. Столовая. Заметки осмотрителя. Один угол этой записки запачкан краской. Был ли он здесь всегда? Перекресток полон существ, о которых не знают даже мудрецы, но древнейшие из них способны присвоить себе любые владения. Безусловно, теперь место смотрителя здесь. Интересно, как он видит нас? Потребности живых подобны подмосткам, что постоянно воздвигаются и обрушиваются. Голод, жажда, сон. Чувствительным к таким вещам созданием это должно казаться бесконечной какофонией. Или я слишком все упрощаю. Желания мимолетны, но потребности куда более
фундаментальны. Возможно, именно поэтому присутствие этого духа успокаивает и приводит в замешательство. Одновременно сложно принять мысль о том, что желания нашего сердца и истинные потребности могут отличаться или даже противоречить друг другу. Так. Соберите команду у стола библиотеки. Не обязательно поговорить с Неф и поговорить с Хардинг. Что-то забрали монета. 4 имперские ткань. Раскрашенный горшок из золота. Я думала, тут ограждение. Кабинет. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. It's a start. Не. Начало могло быть и получше. A bad start. Unless you always meet people when something's on fire. Most of the time. It comes with the line of work. Right. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Давай вот это начнем с большой цели. Okay, so step 1 is figure out what we're chasing. Right. And the 20 other questions that need answers... That's step 2? I can see why Varric brought you on. We've just got to start somewhere. Нев одобряет. Что она одобряет, без понятия. Хардинг. Опа. А, нет, это мой кружочек. Ой, тихо. Так, используется кабина, чтобы повернуть статую в нужном направлении. Таинственная записка. Чтобы открыть проход в библиотеку, 3 пары должны встретиться лицом к лицу. Угу. Ну, тут одна. Так. О божественных повелителях. Шлем солнца уничтожен. Эльгарнар лишился своей любимой пытки. Мы находили слишком много агентов, чей разум выжгло воспоминания о разъяренном солнце. Мне кажется, это может многому нас научить. Шлем создавался не для пыток, но эванурисы не похожи на нас. Решения богов продиктованы их собственной волей и целями.
Память сливается с их образами и меняет их подобно тому, как огонь порождает огонь. Ладно. А что касается нашего бога Волка, который вкладывает столько себя в свои создания, какие цели преследует он? Сердце восстания должно остаться в тайне, однако свет божества невозможно сдержать. Нужно действовать быстро. Я постоянно думаю, что он нам даст, когда спасет нас. Размышления Ширан, отрекшегося от Дайрнтала. There must be 2 more. Ой. Ну, беги. Так. Выцветшая записка. Взгляни на это место. Когда-то мы планировали здесь восстание. Говорили, что изменим будущее для всех эльфов. Что свергнем тиранов. И мы сделали это. Теперь же путь наружу разрушен. Восстановить все элювианы будет непросто. Солос, если ты читаешь это, знай, я буду искать тебя. Как в этом мире, так и в мире смертных. А пока постарайся не создавать слишком много проблем. А нельзя ее поднять? That's the second. One more to go. Так. Вон он. Тихо. Okay, that did something. Они все идут вовнутрь. Окей. Значит, мы пока пойдем сюда. Оранжерея. Ой. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. Тебя не остановить, да? You don't slow down for much, do you? You sound just like Varric. And I always said, well, someone's got to keep you on your toes, old man. So, that's what I'm here to do. That's what I have to do. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go.
вроде что-то там подправили к этим светлячкам. Это... Музыкальная комната. Ух ты. Вот эта валюта получше, 409. Так, смотрим. Воспоминания о дуэте. Ноты, оставленные рядом с этим инструментом, по-видимому, предназначены для исполнения в дуэте. На полях оставлены пометки опытного музыканта. Помимо пометок, видно отголоски эмоций, усердная практика и безжалостное отношение к ошибкам. Облегчение от собственных достижений, узнанное вдали от недопонимания и бездумного поклонения. Невысказанная радость в центре нарастающего совершенного эха. Наконец, на поверхности выходит любимое воспоминание, улыбающиеся глаза, встреча во время крещендо, момент понимания, разделенный на двоих, способность видеть все и чувство, что тебя полностью видят. Отголоски исчезают. Кстати, в смысле каких? Время от времени вы будете получать послания от своих спутников и других заинтересованных сторон со всего Тедоса. Грустно. А третье я не посмотрела, что там. Так. Комната с Эльвианом. Эльвиан ужасного волка. Большинство из нас путешествовало через Эльвианы только по прихоти тех, кто назвал себя нашими богами. Мы знаем, что это связанные между собой зеркала, ведущие друг к другу, вне зависимости от расстояния между каждой парой. Солос перехитрил так называемых богов. Если бы мы использовали обычные элювианы, они смогли бы проследить за нами до нашего убежища. Солос усовершенствовал работу Джуна, создав зеркало, поющий камень, который может менять свою мелодию так, чтобы отправить нас в любой элювиан, а не только к своей паре. Таким образом, мы можем перемещаться туда, где мы нужны восстанию, не боясь преследования. Путешествие также безопасно, как и через обычный элювиан. Если у вас появятся вопросы, спросите долгую стрелу, и я направлю вас. Филосан. Что будет, я сейчас пойду? А он меня не пускает. Да, закрыто. И сюда закрыто. Сюда закрыто. Опа. А, господи. Ладно, пойдем по заданию. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Он вторгся в мой сон. Он был в тени. Он был у меня в голове. Так. Он вторгся в мой сон. While I was out cold.
He showed up in my dream, and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams, even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Так, подробнее. Мои боги были опасными, боги эльфов были опасными. Давай мои. Я же эльф. The gods of my people were incredibly powerful. I don't mean they were powerful like a skilled mage. I mean they destroyed entire cities. They shattered mountains. So no, they might not literally be gods, but they're a lot worse than whatever you're thinking. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, two of the ancient elven gods that Знаешь. Solus rebelled against. Эльгарнан и Гиланайн. Даже Солос же не знает их. В их побеге виноваты мы. Они сильнее Солоса. Они опаснее Солоса. Давай вот это. They're free because of us. They're free because of Solus. Lace is right. If we hadn't stopped that ritual, countless people would be dead. I know, but still, they're out there now. Okay, then we find them and we stop them. Solus says Elganon and Gillinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Да, вроде она права, что нужно начать действовать, и она права, чтобы другие не давай это. If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind, but this time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. То, что он внизу, мы знаем. Мне очень не нравится то, что у меня персонаж сбоку, а не в центре, как было в Инквизиции. То есть я хочу вроде как бежать по центру, но при этом мне надо бежать сбоку, потому что центр получается у меня вот так вот, по факту, а я не в центре. Так, созвать команду. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlefin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine.
Well then. Shall we? Let's do this. Мои глазки. Танский лес. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Earlin? What are you doing back in Arlington? Long story. Isn't it always with you? And did I hear you're going by Rook now? Nev, this is Strife and Earlin. They're veil jumpers, like me. Experts in elven magic. I worked with them before Harding and Varric recruited me. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's... Solus's ritual, isn't it? Thought you were supposed to stop him. Or did unforeseen complications lead to unforeseen consequences? Again. Да-да-да, все сейчас здесь все из-за карты, не виняс. В смысле, у нас вышло. Давай из-за карты. Will you let it go? Yes, the map was destroyed, but everyone walked out of there alive. I told you to wait. If I'd waited for you to make a copy, people would have died. So you ran off on your own, and now we've lost the only way of navigating back to that site. We lost the work put into it, everything we uncovered, and everything we hadn't. Solus's ritual. You stopped it? Sky's not ripping itself apart anymore, is it? All right, you stopped Solus. So why is Arlington neck deep in wild magic? Solus was dragged into the Fade when we interrupted his ritual, but something else got out. Someone else, supposedly. Elganon and Gillenane. Mithalanast. Two of the elven gods of old. The Evanuris. Shit. If they're back in the world, that explains a lot. Хоть боги не выдумка. I was really hoping the Dreadwolf was lying to us about all of this. He's the god of lies. But some things are sacrosanct, even to him. He might be a bastard, but he's a damn sight better than the Evanuris. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. Of all the ancient things to unearth, of course it had to be two of the Evanuris. And of course it had to be you that unearthed them. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Патрик, ты еще не отправилась. Хардинг, помоги известным.
Так, давай вот это. Harding, I need you to stay with Strife and Eolin, all right? What? No, I'm coming with you. You're a great shot, Harding. You can help the Veil Jumpers here. They need you. Fine. Since they need me. We'll meet you back at the Veil Jumper Camp. It's just south of here. Valara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Спасибо. Ботанский лес, эльфийские руины. Never been to this part of Arlington before. This fog's strange. I've never seen fog like this. Something's not right. Так, еще я помню, что в Инквизиции была кнопочка поиска. Во-первых, я ее не помню, во-вторых, интересно, есть ли она тут, просто ради прикола. Управление. Вот, давай. Отход, вверх, вниз, рывок, шаг, прыжок, взаимодействие. Угу. Нет. Скажи, что там еще? Управление клавиатуры, изменить управление. Нет. Обидно. Вот так удобно. Поиски всяких этих. Всякого лута. So that suit of armor is moving. Let's see who ends this. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Bellara? Bellara Luther. Strife and Eolin sent us to find you. Wait, didn't you used to be a veil jumper? You left with Varric. What was your name? Rook. At least, that's the nickname Varric gave me. Nev Gallus. Wait, I know that name. But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. Our gods, Elganon and Gillinane, they've escaped from Fenharel's prison. And by all accounts, they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Давай. I've had a couple of days and I'm still trying to work my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. I think I prefer to stay in one piece, yeah. Right, me too. But I think I can find a way out. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going.
Да. Оказались в пузырьке. Господи, где мы? Есть понятие, где мы. Ага, мы туда вроде как пришли. Odd to find a camp this far out. There are veil jumper camps all over Arlathan. It's a big forest, and you never know where the magic will start going wild. Большой трофей. Безупречный кристалл. Здрасте. Вовсе так и не может усилить ваших союзников. Окей. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact, to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Не поняла. Я ж попала. Обида. That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Ясно, лазить мы не умеем. Is that water just swirling into the air? I've never seen that kind of magical anomaly here before. We call it the whirlpool. They're not usually this big, though. Прочесть. Едва читаемая записка. Существо сломало мне ногу. Веродана проткнули мечом. Мы слышим их над нами на мосту. Когда они уйдут, мы попытаемся прорваться. Они же не могут ждать нас вечно. Ну, как бы да, могут. Все надо исследовать.
Demons! Right where we need to go. Then let's deal with them quick. Так, а способность спутника. Используйте так, вы верите способность спутника. У каждого спутника есть свои особые способности, которые можно выбрать на колесе способностей. Давай. Got it coming. Используйте пристегнут для способности удерживать. Теншивать текущее задание. Важный момент. Still standing, not bad. Сориентировать. Я нажимаю N. Так, СК. Это уровень. Подобранные стрелы 2. Противник барьера. Давай вот это потом. Амулет, кольцо, кольцо. Эльфийский храм. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Где его? Nice to find ruins that haven't been picked clean. Most people are too afraid to go this deep into Arlathan, except us veil jumpers. With how wild the magic's been here, I don't blame them. Большой труфель, золото. Что? Искусственные доспехи странников. Поношенная кожаная броня. Средний, легкий. Ну давай. Не, теперь мне надо. Не, давай так побегаем, что-то мне так больше вроде нравится. Разбойница, завес странников. Do you know what this place was? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Пойдем. Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Пойдем.
Но золотого подъема был нулевой. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. Классический портал, который можно переносить. And there we go. Easy. Wow, isn't that something? Ну да, потрясающе. A resonance amplifier. тропа. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Надо было просто так нажать. Может это использовать, давай. Ух ты. Предупреждение об ударе. Используйте пробел, чтобы увернуться. Когда по вам захотят провести атаку ближнего боя, индикатор вокруг вашей головы начнет мигать. Используйте уморок или защиту, чтобы не получить урон. Всё? Нет. Got company. Got us from a distance. Так. Here we go. Отлично. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Замираем. Завесный кристалл. Ценный предмет. Задолбали прятаться. Так нечестно. Инквизицией можно было на них охотиться. И добывать шкурку. So you're really Nev Gallus? The detective from Minrathis? Last time I checked. I've read about you. You've gone after some powerful mages before, but Fen Harel? The real Fen Harel? And now Elganon and Gillinane, apparently. My actual gods are out there trying to end the world, and Nev Gallus is on the case. I can't believe it. Так, господи, сколько здесь трюфелей. Любители грибов есть. По кайфу. Ядровик.
Someone met a bad end here. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Потрепанная записка. Мы обнаружили дух архива узурпаторов. Мы предполагали, что его создал ужасный волк, но это не так. Думаю, вы сами догадаетесь, чьи это творение. Убрать его отсюда может быть опасно, но и оставлять его здесь не менее рискованно. Я буду ждать ваших распоряжений, владыка Эльгарнан, господи, капитан Атнарель. Что ж, пойдем. Внутрь. Damn. Okay. Enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Ясно, я думала там... Ладно. Забираем. Вставляем. Игла. Давай. Ёшкин. Да, господи. Construct! It means I was right. Right about what? About where we are. It's armory. And I think I know what the artifact is. Would you look at road? So if this is an armory, what sort of artifact are we finding? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Our ancestors used them to store knowledge and to help them dream. Интересно. Так, давайте я разделю эту серию на 2. Так что увидимся через пару секундочек.